દ્રષ્ટિકોણ વિશે આ કાર્યક્રમ દ્વારા આર્ટ ઓફ સીઈંગ દ્રષ્ટિ જોવાની કળાના વેબિનારમાં આપને આવકારીએ છીએ. ચેમ્બરના 44th એપિસોડ ઓફ વેબિનાર ઇન લોકડાઉન ની વિધિવત શરૂઆત કરવા હું ચેમ્બરના અત્યંત નિષ્ઠાવાન, ખંતીલા, લોકલાડીલા શ્રી કેતન દેસાઈને સ્વાગત પ્રવચન માટે વિનંતી કરું છું. Thank you, Sanjay bhai, and good quarantine evening to all of you. Much here, and as a chamber, we have tried the members connected rahiye, and Monal bhai and Sanjay bhai Punjabi both na initiation thi aje je 44th webinar ke je ek apdi alag hobby અને અલગ આપણે દ્રષ્ટિકોણ it says everything. તો એના તે આજના રિસ્પેક્ટેડ ગેસ્ટ ડિગ્નિટરીઝ કે જે સૌરભભાઈ દેસાઈ કે જે આજના આ દ્રષ્ટિકોણ અને જે આ ફિલ્ડના રાધર આઈ વુડ સે કે એક્સપર્ટ્સ ગણો કે એક જાતનું એમનું પોતે આ લાઈનમાં વિઝનરી તરીકે આગળ આવ્યા છે, એમને હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. Saurabh really heartily welcomes you and really man apina paiya hajar. Thank you very much and what I would say for you, you are always something, you all did something new in all the field. Chittu ne હું childhood થી ઓળખું છું. We played lot of cricket together. એમાં એની perfection હતી, જે કોઈ બી એરિયામાં એ ઇન્વોલ્વ થાય છે, he always puts his 100%. Of course, I'm not knowing much about Saurabh bhai, apne madwan not thayo, so I would quote more about Chittu because I am very close to him. For childhood thi સાથે છીએ, we played lot of cricket અને ત્યાં પણ એ ખૂબ જ college ના he leads a lot of things, I mean front, અને જે hobby એને develop કરી અને જે Facebook પર ને એની જે અમે જોઈએ છે post, અને this is really admirable. એટલે જ્યારે આ ઇન્વોલ્વ કોઈ પણ એની અંદર થાય છે, so he gave his 100%. So really Chittu, nice to see you here and I heartily welcome you. It's my pleasure to have you both guys here today and it's our really honor કે તમે બંને આજે અમારા ચેમ્બરની આ એક્ટિવિટી કે જે અમે બધા મેમ્બર્સ માટે લોકડાઉનમાં કરી રહ્યા છે એમાં બંને અહીંયા હાજર છો. સાથે અમારા ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ હેતલભાઈ મહેતા, અમારા સેલ હેડ મૃણાલભાઈ કે જેમની લીડરશિપમાં વેબિનાર્સ ખૂબ જ બહુ એગ્રેસિવલી અને આજે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ પર આઈ વુડ કોટ કે અમે ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ કવર કરવા ટ્રાય કર્યા છે કે જેમાં કવિ સંમેલન હોય, ઇટ વોઝ અ યુનિક ઇન ઇટ સ્ટાઇલ. ત્યારબાદ મ્યુઝિકલ ઇવનિંગ હોય કે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સના કવર કરવા ટ્રાય કર્યા છે. તો એના ભાગરૂપ આજના વેબિનાર મૃણાલભાઈ, ત્યારબાદ અતુલભાઈ પાઠક કે જે એડમિન સેલ હેડ છે, સંજયભાઈ ઓફકોર્સ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર, ત્યારબાદ લોટ ઓફ participants કે જે આજે હું lot of friends I am looking at. Welcome Neha કે જે ચિત્તોની backbone છે અને આ હોબીમાં પણ she is always there. So nice to see you here Neha. અજયભાઈ ગાંધી સાહેબ, વેલકમ છે આપનું, અને સૌ ઘણા બધા મિત્રો જે પાર્ટિસિપન્ટ અમારા દરેક પ્રોગ્રામમાં હાજર રહે છે, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આ જે ક્વોરન્ટાઇનના ટાઈમમાં અને જે આપણે લોકડાઉનમાં બ્લોક થયા છે ત્યારે આપણી ઘણી બધી હોબીઓ બહાર આવી છે. એમાં મ્યુઝિક હોય, રીડિંગ હોય, કદાચ ઓફકોર્સ હોમ ક્લીનિંગ પણ આજે એક નવી હોબી બધાની ડેવલપ થઈ છે કે પીપલ હેવ ગોટ ઇન્વોલ્વ ધેમસેલ્સ ઇન હોમ એક્ટિવિટીઝ. તો એની આજે એક આ ફોટોગ્રાફી છે, તો એમાં આપણને આજે ઘણું નવું જાણવા મળશે. એ લોકો હાઉ દે ગોટ ઇન્વોલ્વ ધેમસેલ્સ અને જે એમના એક્સપિરિયન્સ છે તે આપણે આજે ચોક્કસ જાણીશું. અને આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ ફોર હેવિંગ સમ different subjects to today's for webinar and I am complimenting Mronal bhai and Sanjay bhai for this. And once again I heartily welcome all of you. Thank you very much for joining. Thank you. મિત્રો, આશરે 15 વર્ષ પહેલા થયેલ ક્રાંતિ વિશે થોડી વાત કરવી છે. ઇન્ટરનેટ ધીમી ગતિએ ભારતમાં પગલાં પાડી રહ્યું હતું. ફેસબુકના કદાચ પદાર્પણ વહેલા થયેલા હતા અને નોકિયાના ફોનની સાથે આપણે બધા રમવાની શરૂઆત કરેલી હતી. ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ પોતાના 2Gના પગલાં પાડી ચૂકેલું હતું અને તેવા વખતે ફોનની અંદર નવો કેમેરાનો સમાવેશ થયેલો હતો.
તો જે લોકો પંડિતો હતા તે લોકોએ કીધું કે આવનારા જમાનામાં વિઝ્યુઅલ્સનો ખૂબ મોટો ક્રાંતિ આવવાની છે. અને ખરેખર એવું થયું કે ગૂગલે પણ એ પ્લેટફોર્મ પકડી લીધેલું હતું ગૂગલ ફોટોઝ દ્વારા. અને જે રીતે લોકો ફોટો પાડતા હતા અને ફોટા વિશે વાત કરતા હતા, વિઝ્યુઅલ્સ વાત કરતા હતા, કેમેરાની વાત કરતા હતા, અને એક્ઝેક્ટલી એવા જ સમય દરમિયાન સુરત શહેરમાં એમેચ્યોર ફોટોગ્રાફરનું એક ગ્રુપ દ્રષ્ટિકોણ કરીને, જેમણે ફેસબુકમાં એક પેજ બનાવ્યું અને એક ગ્રુપ બનાવ્યું હતું, ત્યાંથી આ શરૂઆત થયેલી હશે. અને અચાનક જ જે પંડિતોએ કીધેલું હતું તે રીતે સુરત શહેરની અંદર ફોટો વોક થવાના શરૂ થઈ ગયા. રવિવારે સવારના 5:30 વાગે લોકો પોતાનો DSLR કેમેરા અથવા તો SLR કેમેરા અથવા તો કેમેરા લઈને, ફોનની અંદર થયેલો કેમેરા લઈને પણ લોકો સાથે મળતા હતા. 200 જણા સવારના 5:30 વાગે જ્યારે મળીને ફોટોગ્રાફી વિશેની વાત કરતા હોય અને શહેરની અંદર એક કોલ્ડ ક્રાંતિ થયેલી હોય, તેને આપણે અવગણી નહીં શકાય. અને એમાંથી ઘણા બધા વાર્તાઓ અથવા ઘણી બધી લાઈફ સ્ટોરીઝ બહાર નીકળીને આવેલી છે. એમાંની જ આ 2 લાઈફ સ્ટોરીઝ છે, ચિત્તરંજન દેસાઈ અને સૌરભ દેસાઈ. અને આપણે એમના મુખેથી જ આપણે સાંભળીશું કે આ પરિવર્તન એમનામાં કેવી રીતે લાવ્યું અને આ પરિવર્તનમાં એમને પેશનને કેવી રીતે પકડીને પ્રોફેશનમાં કન્વર્ટ કર્યું અને અત્યારે એ લોકો એને એન્જોય કઈ દ્રષ્ટિએથી કરી રહ્યા છે. લોકડાઉનના પીરિયડમાં ઘણા બધા લોકો આવી વાત કરતા હતા કે નવી સ્કિલ શીખીએ. તો આ ફોટોગ્રાફીની એક સ્કિલ સુરત શહેરમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઇન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયાની સાથે સાથે કેવી રીતે આગળ વધીને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જઈને કેવી રીતે એને પોતાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું તેના વિશેની વાતો છે. અને અત્યારે શહેરની અંદર હું ધારું છું ત્યાં સુધી 300 થી 500 એવા પેશનેટ ફોટોગ્રાફર છે કે જે લોકો ખૂબ જ સુંદર કામ કરી રહ્યા છે. અને દ્રષ્ટિકોણ એ બધાનો સમાવેશ બહુ સારી રીતે કરીને એ લોકોનું એક કોમ્યુનિટી બની ગયેલું છે અને કોમ્યુનિટી એકબીજાને શીખવાડે છે. તો આપનો વધારે સમય નહીં લેતા હું વિનંતી કરીશ, ચિત્તરંજન દેસાઈ, ત્યાંથી આપ શરૂઆત કરો અને આગળ આ યાત્રાને અમને સૌરભભાઈ સાથે આગળ વધારો. ચિત્તરંજનભાઈ. Thank you, Sanjay. Hi, everyone. Photographers, chamber members, great to see you all, although I don't see you all. પણ જેમ સંજયભાઈએ કલ્લુએ વાત કરી તેમ હું થોડી વાત પહેલા મારી કરીશ. See, I am more of a water and a wastewater treatment guy. I make water treatment plants, I make sewage treatment plants. ચાલુ એકદમ ગંધાતું પાણી હોય, ગંદુ પાણી હોય યાર, એવા બધાના ફોટોગ્રાફ્સ તો પડે નહીં. પણ એક ટ્રાવેલની હોબી હતી મારી ને we used to have a small DG camera જેનાથી અમે ચાલુ કરતા photography. But what happened was in 2010 or 11, that was the first DSLR that I bought, and I met with some young guys in Surat, who were also very passionate. And I remember we had a first photo walk. That Sunday we used to have a photo walk, as Sanjay said. So we had gone on 1st of Feb 2011 to Suwali Beach. એટલે નવા આવા DSLR કેમેરા લઈને અમે પહોંચી ગયેલા. સૌરભ અમારો કેપ્ટન એ મોટો 300 mm નો લેન્સ લઈને આવે. ખબર બી નહીં પડે શું ફોટોગ્રાફી કરવાની પહેલી વાર. But that was how it started, and slowly, the momentum gathered. As Sanjay mentioned, we would have then 200 people on a Sunday, early Sunday morning, to a faraway corner of Surat. Our group had about 200 such photo walks. We had 2 or 3 exhibitions during all these years. We used to have workshops, photography workshops, presentations. એટલે બહુ જ active હતું. So I think Drastikon as a group must have brought up many commercial photographers as well. Those who started out as hobbyists, they also went to become professionals. Well, આજે જે આપણી meet છે, I thank Chamber of Commerce for giving us this opportunity to talk to you guys.
So what I want to do is, first I'll try to speak a bit about me. I'll give a small presentation of my photographs. Pachi, what I'll do is I'll introduce Saurabh out here, although he doesn't need an introduction. But then what I'll do is we'll talk about his photographs, his images, his philosophy about photographs. So is that okay? Good to go. Please go on. I see about 20 odd participants, a few familiar faces in those names. So what I'd like to do is, as said, I'll start with a small presentation of my work. I'm speaking on behalf of my wife as well. This is one photograph of the two of us in Namibia. Share your screen, Chittu. Oh, okay. Screen. Yeah, all right, thanks. What I need to do is share my screen. Okay, is that better? Yeah. So I speak on behalf of myself and my better half, Neha Desai. Gana bada photographs they might have been shot by Neha too. So we always put our name as Neha and Chitranjan. So what I'll do is I will quickly run through some photographs that we like. And the first image, yeah. This is, as I mentioned, the first photo walk Feb 2011, where 7 of us were there. બધા pose વધારે આપતા હતા, photographs ઓછા પાડતા હતા. But there was one person who was taking photographs. That was my better half, Neha Desai. Photographs જે મેં select કર્યા છે, there are certain criteria according to which we selected our favorite photographs. Over the time, our camera skills develop, our composition start getting better. We start understanding light, atmosphere કઈ રીતે કામ કરે. ધારો કે fog છે, વરસાદ છે, it's snowing. એક બીજું વસ્તુ હતી આ સિલેક્શન કરવા પાછળ કે એક કોઈક ફોટોગ્રાફની પાછળ આપણો એક ઇમોશનલ બી એક ક્વોશન્ટ હોય. there is an EQ to it, meaning કે એ ફોટોગ્રાફ જ્યારે આપણે લીધો ત્યારે એની જોડે આપણો એક અટેચમેન્ટ એવું છે which is very strong, and of course that photograph should have oomph એટલે it should be beautiful. So I'll quickly run through some of the photographs that we have selected that we really like. And मैं कहूँ तेम एक aspect of the photograph is atmosphere. આપણે કયો photograph વધારે તો એવો photograph આપણને ગમતો હોય છે generally કે જેની અંદર and here I'll be talking more about landscape photography because we both are more into landscapes. So landscape photograph એવો હોય કે જેની અંદર the photograph tells you a story about the atmosphere. Was it cold? Was it foggy? So our photograph Tuscany માં લીધો છે. Tuscany એ ઇટલી નો એક સ્ટેટ છે કે જે બહુ જ સુંદર છે. અને 400 વર્ષ પહેલા ત્યાંના રાજાઓ નક્કી કરેલું કે ભાઈ આ સુંદર પ્રદેશનું લેન્ડસ્કેપિંગ અમુક જ રૂલ્સ પ્રમાણે આ જ પ્રમાણે થશે ને they have maintained it for all these years. તો મોટા ભાગે ત્યાં farmlands છે, cypress trees ની વચ્ચે નાના નાના ખેડૂતોના ઘરો છે. So this is one photograph from Tuscany which we really like. We also like because somehow it is like our tricolor. આપણો ઇન્ડિયન ટ્રાયકલર હોય એવી અનુભૂતિ થાય છે. એના માટે બી આ જગ્યા again, going here, reaching this place, we had an alarm of 3:30 in the morning. So first thing first, I would suggest to all the photographers who are online,
I mean, it's very, very difficult, but try to be early as possible, reach before at least it's gone. So have a very early alarm, go to the place early in the morning to catch the best light. This is another photo from Italy. Italy માં એક Dolomites કરીને mountainous pradesh છે. Of course, I would not advise you to go to Italy just now, at least for another couple of years due to the situation that is there. But this is one mountainous area, Dolomites, which is again extremely beautiful. And if you are keen landscape photographer, you should be there. Again, this is taken during the golden hour. એટલે sunset જ્યારે થતો હોય ત્યારે જે golden light ની તમને feel આવે તે ટાઈમનો photograph છે. This is a photograph taken very early morning in Nepal on the Everest base camp. I did the Everest base camp track last year. And again, this photograph was taken by an early morning alarm. The light was hitting the tall peaks. Ab બધા 6,500 meter, 6,800 meter tall peaks. Ahmad Ablam on the left. And why this photograph is special is again because of the atmosphere. You see how that it has been a cloud inversion. એટલે clouds આપણે ઉપર જોતા હોય તો it is happening in the valley of the mountains. So this was something very unique, which I saw at, I think, at this close proximity for the first time. And again, that first light hitting, જ્યારે તમે અહીંયા સુરતમાં હો ને, when you see the light, hitting on the topmost floor of the high-rise buildings, this was something like that. But again, atmosphere, early morning light is what I would suggest to the keen landscapers who are already online. We also like to do photography in the night, what is known as night and astrophotography. So this is one genre that again we like a lot. This photograph is again from the same place, Thukla. I was at around 4,500 meters height per, અને આજે cloud inversion થયું હતું. અને you see the Milky Way. So, as you know, the solar system, our planet Earth is part of this Milky Way. But you won't see Milky Way in Surat. I'm sorry. Even in this Corona lockdown, when there's less light pollution, you won't be able to see Milky Way. You need to go to a real dark sky space. Nearest that I would suggest to us would be to go to the Dangs. Dangs હજુ પણ એવો એરિયા છે કે જ્યાં એટલી વસ્તી નથી, એટલું light pollution નથી, અને રાતના તમે you can really enjoy the Milky Way. So this is photograph from, as I said, from Everest Base Camp. This is again another photograph from Italian Dolomites. You see the Milky Way, and I was lucky to get two meteors rushing through. This photograph, again, I'll remember for a long time because it was minus 15 degrees Celsius out there, and I was shooting alone. There was some light pollution happening, as you see at the back, but when I went back home to my place where I was staying, it was pitch dark. I could hardly see. Interesting story is that we were staying in a kind of a dormitory and shared rooms. હું રાતના 2 વાગે ત્યાં રૂમ પર પહોંચ્યો. I was so tired. In spite of the cold, I was sweating. So મેં બધા કપડા કાઢીને બેડમાં લંબાવા જ જતો હતો. ને ત્યારે I realized that I was in some other room. કોઈ બીજાની dormitory. I was almost without clothes. So a funny story થાય and it stays in memory. This is photograph taken during the lunar eclipse. We had
lunar eclipse workshop, photography workshop मैं conduct करी थी in Dangs. So this is a composite image. The moon was shot with a telephoto lens, longer at 600 mm, and we had another frame taken by a 24-105 lens, and it was composited into in Photoshop in a single frame. You know, I find this, especially in the older photographers, they are very, very, critical about Photoshop. They feel that Photoshop is not photography. But in today's digital world, where everything is digital, it might be your Excel, it might be your accounts, it might be your, AutoCAD or whatever. Everything is going digital. So why not photography? You already are shooting digital. So I would suggest the photographers who have already joined in this webinar is to, catch up more and, make themselves more fluent with Photoshop and Lightroom. This is another night sky taken in the Arches National Park in the US. And ત્યાં પણ ઘણા સુંદર pahad and mountainous regions. And again, to shoot the Milky Way, there's moon setting happening on the right hand side. You see a person standing with a lamp pointing towards the slight light painting that was done on the arch. So this is also one of our favorite images. Landscape, you just go out and shoot into mountains. Our cities are also, as you know, quite pretty. And again, this is one of our favorite morning shots from Italy. And there's a small village, I forget the name, sorry, at the moment. But it is a UNESCO World Heritage Site, Nanuga, ensconced in these huge mountains. And I was very lucky to have a brilliant sunrise happening. Again, the thing is, you have to be there to take a photograph. So early morning alarms, guys, that is, I think, one important takeaway that I would suggest to all of you. This is Amchi, Mumbai. This is a pano that we shot from a friend's 32nd floor. And what I like about Mumbai is, in spite of the concrete jungle, you still see a regular natural jungle of trees on the left-hand side in the frame. There was nice twilight hues that were coming. There was traffic happening in the arterial road in between. You see Antila on the right. If you'll magnify this image, you will see Neeta Bhabi standing there with a cup of coffee. You see her, guys? Zoom karo, zoom. And this is from the magical city of Dubai. I think the best time to shoot any city would again be twilight. And twilight time, I would suggest in the evenings, because you would be having more lights happening on the buildings rather than go in the early morning twilight, which would also be nice. But for the lights to really happen, I would suggest you guys go to a vantage point. Another thing about cityscapes is try to go to a high-rise building, make friends with the building valets and go to the terrace to really get a bird's eye view. So that is the fantastic Dubai and the Burj Khalifa. This is another fantastic place to be. This is the city of Leh in Ladakh, which is a union territory now, thankfully. I was here for the Chadar track in Jan 2013, minus 30 degrees Celsius in the evening. But the city looked brilliant with the snow.
the halogen lights around, and the Himalayas at the back glowing with the stars in the night. અહીંયા ઠંડી એવી હોય કે તમે શટર દબાવવા માટે ગ્લવ કાઢો ને by the time you wear them back, your fingers are wooden, they are frozen. તમને તમારા મમ્મી પપ્પા અચૂક યાદ આવી જાય. This is another small, very picturesque village in Italy. It's called Vernazza. Cinque Terre કહીને 5 નાના ગામડાઓનો સમૂહ છે અહીંયા. Again, a UNESCO World Heritage Site. I remember this photograph very vividly because I shot it from, would you believe it, a graveyard. ત્યાં graveyard હતું ને એની અંદરથી આ fantastic view આવતો હતો. Again, early morning, I was the only person in the graveyard. ચાલો બીક તો લાગે પણ કેમેરા હોય ત્યારે ઘણીવાર બધું ભૂલી જવાતું હોય છે ને again, Italy, as I said, not a go-to destination right now, but you should have it in your mind for your future landscape and cityscapes. This is another fantastic place to visit for, especially for cityscapers, landscapers, and architects. Chicago, જે યુએસનું એક સિટી છે. Of course, the Donald Trump hails from Chicago. You have his Trump Tower out here. But this is one fantastic city where I would suggest you guys to check it out. Again, 3 વાગે બેસીને ટ્રેનમાં બેસીને we went to the downtown to capture the early morning twilight colors. I see some questions happening. I might try to answer them later on. So guys, stick till the end when we will take up in the question and answer session. It's frozen. So, okay. There is this small, again, a postcard village, San Magdalena in Italy. On the back, there are these Dolomite mountains. જાણે ફોટોગ્રાફ માટે જ બનાવ્યો હોય તેવું નાનું ગામડું. There's a picturesque church and small homes. You know, these guys have certain standards and norms for construction. અહીંયા તમને કોઈ પણ સંચાનું ખાતું નહીં દેખાશે, ડાઈ હાઉસ નહીં દેખાશે, હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ નહીં દેખાય. They have these small homes and very, very, very picturesque. San Magdalena is the name of this place. This is one city which is what, 2,000 years old, 2,500 years old, I don't know. Rome yesterday celebrated its 2,500th birthday. On the right, in the gray-white building that you see, that is the home of, rather the palace of Julius Caesar. He used to stay here. And this is the place, you know, where in the mornings they used to have the markets, they used to have the meetings. And again, a fantastic place, preserved amazingly well. Early morning twilight, blue hour, and halogen lights is what I love about this photograph. Another favorite subject of ours is trees. We love to take photographs of various trees. And these are these dead trees in Namibia called deadly. And there is a area where there's desert surrounding a dry clay region where the trees have, you know, somehow petrified. They have died, but they have not fallen. And they make fantastic, beautiful, artistic, you know, photographs if you go early morning. This is from the autumn colors of Grand Tetons, another national park in the US. Oh, this is our Dang. I like this photograph because do you see the fires? Somebody asked me whether it is from Australia.
So no, this is not from the Australian bushfires, it's from Dang. And these fires are actually man-made and controlled man-made fires. આ મવડાના ઝાડો છે આજુબાજુ. એના ફ્લાવર્સ સાંજના અને રાતના bloom થતા અને they fall in the night itself. So the Dangis, they clear up the region under the area under the trees so that when the flowers fall, they are not dirty. So jetla niche leaves that are burnt in the evening. This Mauda flowers, as you know, is used to make Ayurvedic medicines, but more importantly, Desi Daru. So if you go to Dangs in the evenings, you would be, able to see these kind of picturesque scenes. We are not much into abstracts and hile hue photographs, but there are few photographs that we like. This is from the autumn in Spiti. And, I like to see paintings by many painters, and Van Gogh is my favorite. I like his use of yellow ochres and various, many landscapes he has painted, but this was done with a, intentional motion blur of the camera, and I was moving the camera as I shot with a ND8 filter, and that made this photograph. It's about a half a second or 1 second exposure. As I clicked on continuously, I got this one frame which I'm really happy about. You can do this also in Photoshop, but this was right there in the camera, and that's what I really like. This is from the Spiti. The Spiti River runs during the autumn season in a different way. It is a lot more clearer. And when you are on the top of the mountains, the river looks like a painting. It is like an abstract canvas, and the Spiti serpentines through the region, through snow and the brown landscape, which is quite nice. Another area which I would suggest. This is again another abstract pattern taken in the Spiti Mountains. Definitely a must go for all you landscapers. We are not much into wildlife photography, animal-scapes, because we eat a few animals. But this was taken in Namibia. The road Sanya Hathinu Jund would come to this Okaku pond to drink water, and Okaku is such a nice place. This area is barricaded and walled, so these wild animals don't, they cannot come to our side. But you can, stay there the entire night. That place is also lit in the nights. You can have coffee, take photographs, take a beer along, and enjoy the place. And you are absolutely safe. You are not in a car, you're not in a protected environment. You're absolutely free, sitting on the edge of the wall and taking photographs. This is another photograph taken in the Italian Dolomites. Horses roaming around. I think this was a private place, covered by wires, which when I tried to jump, I realized it was electrified. Current bhi evi jagah lagao ke chalo kevai bhi nahi koi ne. But next time when I went under the wires. I was safe. I could take sunrise photographs along with these beautiful horses. This is the famous 40-second sand dune from Sossusvlei, Namibia. And you see these oryx passing by, and the lone tree. And this is also quite an amazing region to shoot for the landscapers.
some photographs from water. This is our dang. You feel as if you are in some tropical forest of Brazil, but this is right there in Dang. And definitely a must-go place in the monsoons. This is from Iceland. 30% of the country is ice and glacier. Of course, the climate change, the global warming is, causing issues there, but another fantastic place to be. This was in our South Gujarat. This huge vessel, Infinity, was to go somewhere else, but it ended up in our Dandi near Valsad. This is a huge 20,000 ton vessel. I was there during the monsoons, and one particular sunset, the waves were crashing against this huge vessel. Don't go now, because now I'm sure it has been broken down to pieces and dismantled and gone. Skies is another subject that we like to photograph. Can you be a little quick? Time હું જોતો જ રહ્યો છું. So what I'll do is I'll quickly run through the rest of the images and then go to the half of Saurabh. So guys, thank you for listening and seeing the images. And now I would request Saurabh. Hi Saurabh, if you could kindly introduce yourself and let us take the interview from there. So, hello everyone. My name is Saurabh, and I'll take. Hello guys, how are you? I hope everybody is doing great, and I'll be talking. First of all, thanks SCCCI Sanjay Bhai for calling me here and giving me an opportunity to talk about my work. So I'll quickly taking through my journey, my કેવી રીતે photography start કરી and what all happened to my life. And because life has been a roller coaster since whenever I started photography. So I'll take you quickly through the journey of photography and how I started photography and how I got into wildlife and other kind of things that I'll let you know. So from my childhood, I was involved into conservation activities where I was involved into nature education, adventure sports, and conservation activities with a local NGO called Nature Club Surat with Snail Bite. So from my childhood, I have spent all my vacations or holidays into the forest. And forest માં જઈને એવા ચાળા કર્યા છે અમે લોકોએ. એટલે વાંદરાને બી વાંદરો માથું ગંજવાડતો હતો કે આ ભય હવે જાય તો સારું. We were like that. એટલે વાંદરાને બી અમે ભૂકા કરી નાખતા. જંગલમાં જઈને એવી એક્ટિવિટીઝ અમે લોકોએ through nature club we did that. So waterfallsમાં નાવાનું, waterfalls ની નીચે નાવાનું, વાંદરા સાથે મસ્તી કરવાની કે એની આંગળી કરવાની, whatever you say. જંગલને જોવા અને માણવામાં બહુ ફરક છે. When you see Discovery Channel, તમે જંગલ વિશે જાણો છો, પણ તમારે જંગલને માણવું હોય તો ત્યાં જઈને ત્યાંના પાણીમાં પગ બોળવા પડે, એવું મને કોઈકે હમણાં રિસેન્ટલી કીધું. અને we were very fortunate કે અમે લોકો જંગલમાં જઈને એ બધી જ વસ્તુઓ કરતા હતા જે કદાચ અમે બેર હિલ્સની સિરીઝ જોતા હશો ને એવા બધા ગાન પણ અમે લોકોએ કરેલા. સ્નેક કેચિંગ, બર્ડ વોચિંગ, એ બધી જ એક્ટિવિટી કરવાનું. અને ત્યાંના જે લોકલ ગામડાઓ છે ત્યાં જઈને અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ અમે લોકો કરતા હતા. અને I'm always happy interacting with a lot of people. મને બહુ ગમે ગપ્પા મારવાનું, વાતો કરવાનું. So locally સાથે રહેવાનું, એટલે when we go to these forests, we don't book our hotels, either we take up our tents અથવા તો ત્યાં જઈને લોકલને કહેવાનું પ્લીઝ અમને થોડી જગ્યા આપો. ગરીબડું મોડું બનાવવાનું તો લોકલ જલ્દી જગ્યા આપી દે. એ લોકો સુરતી લોકો જેવા નથી કે બહુ વિચારે. સો લોકલ્સની સાથે રહેવાનું અને એમની સાથે જે જંગલમાં જોવાનું એટલા માટે કે એમનાથી વધારે જંગલ કોઈને નથી ખબર હોતી. એક રિસેન્ટલી ધ્રુવ ભટ્ટનો એક આર્ટિકલ હતો કે ઘણા બધા બર્ડ વોચર્સ ગીરના જંગલમાં પક્ષી જોવા ગયા
તો ત્યાં ભાભા બેઠેલા હતા. ભાભા એટલે તમને ડાબી બાજુ ધોતિયાવાળા દેખાય ને એવા એક ભાભા બેઠેલા હતા. ભાભાએ પૂછ્યું એમ કે કેમ આવ્યા અહીંયા? તો એવરીબડી સેડ કે અમે લોકો પક્ષી જોવા આવ્યા. તો કે પછી પક્ષી જોઈને શું કરો એમ કે? તો કે પક્ષી જોઈને એની નોંધ પોથીમાં નોંધ કરીએ કે અમે આ પક્ષી જોયું. તો કે એમ કે તો કે સૌથી પહેલું પક્ષી કયું બોલે સવારે? અને કોઈને નહીં ખબર હતી કે હા યાર સૌથી પહેલું પક્ષી કયું બોલે એમ. તો એમને કીધું કે રણહોલું સૌથી પહેલું બોલે. આ અમારા ગીરના જંગલમાં રણહોલું સૌથી પહેલું બોલે એમ. તો કે તમને ખબર હતી? કે ના, નહીં ખબર હતી. તો કે પણ તમે પક્ષીઓના અવાજ સાંભળો? તો કે હા સાંભળીએ એમ કે. સો દેન હી આસ્ક્ડ કે જે દિવસે એ પક્ષી નહીં બોલે એ દિવસે મનમાં ફાળ પડે તમને? ડુ યુ ફીલ ડિપ્રેસ્ડ કે ઓ માય ગોડ ટુડે ધીસ બર્ડ ઇઝ નોટ ચિર્પિંગ? તો બધા એકબીજાની સામે જોતા હતા કે જે દિવસે એ ફાળ પડે ને મનમાં કે આ પક્ષી આજે નથી બોલ્યું, એ દિવસે તમને જંગલમાં જવાની છૂટ છે. અધરવાઇઝ તમને જંગલમાં જવાની છૂટ નથી. ખાલી ફોટા પાડવા માટે કે ખાલી પક્ષીઓના લિસ્ટ બનાવવા માટે કે બાયનોક્યુલર લઈને કે ભૂંગળા લઈને નીકળી પડીએ ને, એવું ક્યારે પણ નહીં કરતા. એ બધા આર્ટિકલ અને એ બધા આર્ટિકલ જે લોકોએ લખ્યા એ લોકોની અંદરમાં અમે લોકો ટ્રેન થયા. તો જંગલને જોવું કે જંગલ વિશે જાણવું અને જંગલને માણવું એમાં બહુ જ ફરક છે, બહુ જ વધારે ફરક છે. પણ આજની મોડર્ન દુનિયામાં કેવું છે કે જંગલ જાણવું એટલે ડિસ્કવરી કે લોનલી પ્લેનેટ કે નેટફ્લિક્સ પર જઈને એકાદ વાઇલ્ડ લાઈફની સિરીઝ જોઈને એને જંગલ વિશે કે એને 5 જણ એવું કહેતા પડે કે હા આપણે જંગલ બધું આ તો બધું ચકાચક છે. અને એક દિવસ ગીરમાં જઈને 2 સફારી કરે ને એટલે કે આપણું ગીર થઈ ગયું. તો જંગલ કોઈ દિવસ થઈ નથી જતું. અને જંગલને જોવા, જાણવા અને એને ફોટોગ્રાફ કરવા માટે યુ હેવ ટુ ગો બિયોન્ડ યોર લિમિટેશન્સ કે જે અર્બન વાઇલ્ડ લાઈફે આપણા મગજમાં જે નાખી દીધું છે એ અર્બન વાઇલ્ડ લાઈફમાંથી બહાર આવવાની જરૂર હોય છે. So then I started passing this knowledge to the students of Nature Club Surat કે જે લોકો અમારી સાથે જંગલમાં આવતા થયા. So whatever we knew through forest and our experience, we started giving it to the participants who used to come with us in Nature Club activities. And then adventure sports used to be one of my another passion. I mean, I love to be in Himalayas. Himalayas is like something that attracts me more and more. જેટલું હું ત્યાં જાઉં છું ને એટલું હિમાલય ત્યાંથી બોલાવતું હોય ને એવું લાગે. સો ધીસ ઇઝ આ મારી કોલેજ ટાઈમના એક્સપિડિશનનો ફોટોગ્રાફ છે. દેન ફોટોગ્રાફીને વધારે સિરિયસલી અમે લોકો કરતા થયા અને વી સ્ટાર્ટેડ શૂટિંગ ફ્રોમ હાઈટ. જે તમને જમણી બાજુ જે ફોટોગ્રાફ દેખાય છે ધીસ ઇઝ ધ હાઈટ ઇમેજ. સો જ્યાં એનિમલને આવવાની પોસિબિલિટી હોય યુ હેવ ટુ સિટ ધેર ઇન ધ હાઈટ and you have to wait there for a couple of hours or maybe couple of days or maybe couple of weeks, depends તમે કેવી જગ્યાએ ફોટોગ્રાફ કરો છો. And you should wait for the animal for a correct environment. I mean, I've seen people running rigorously behind the animals to take images. બહુ એનિમલ્સની પાછળ નહીં દોડવાનું. સારો ફોટોગ્રાફર એ કહેવાય જેની પાસે એનિમલ આવે. So you have to set yourself in a way કે તમારી પાસે એનિમલ આવે, નહીં કે તમે એનિમલની પાછળ ભાગો. Okay. So this wildlife photography has become one of the major aspects of my life, where we live into the forest. I mean, જંગલોમાં જવાનું, ત્યાં ટેન્ટ બાંધવાનું, એ ટેન્ટને 10-15 દિવસ સુધી તમારું ઘર બનાવી દેવાનું, ખાવા પીવાની બધી વસ્તુઓ. These things probably, and if you will start living into the forest and in the wilderness, it will make you humble. તમને એવું કઈ થઈ ગયું હોય કે તમે બહુ મોટા બિઝનેસમેન છો, you are a great photographer or artist or something, go into the Himalayas. It will put you on your knees. Nature makes you humble because તમે નેચરમાં જાઓ ને તો જ આપણને ખબર પડે કે સાલી માણસની હેસિયત કશી જ નથી. અને that is the first lesson that I have received from forest કે આપણે બહુ જ નાના છે, બહુ જ ઝીણી હેસિયત છે આપણી. હું કહું છું ઝીણી હેસિયત, નાની નહીં. એ જંગલમાં ગયા ને પછી અમને લોકોને ખબર પડી. સો જંગલને જાણવાથી ઘણા લોકો જે જંગલને બહુ સારી રીતે જાણે છે ને એ લોકોને બી એવું છે કે અરે આપણને જંગલ વિશે બધું જ ખબર. But forest and wilderness is full of surprises, and this hobby of photography has probably given me the chance that I can live into the forest. And a lot of people ask me, sir, hamare photography kevi rite sharu karvi joye? How can we start wildlife photography? So guys, those who are listening me, we have to understand, jo tame jungle ne કે પ્રાણી પશુને કે વિલ્ડરનેસને વિધાઉટ કેમેરા એન્જોય નથી કરી શકતા ને તો ક્યારેય કેમેરા નહીં ઉચકતા વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી કરવા માટે. ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ ટેક હોમ સમથિંગ ફ્રોમ ટુડેઝ સેશન કે જો જંગલને માણતા નહીં આવડતું હોય તો ક્યારેય કેમેરા નહીં ઉચકવાના. જો તમે જંગલને માણી શકો તો જ તમે સારા ફોટોગ્રાફર બની શકો, નહીં તો ફોટા નહીં પડશે તો ફ્રસ્ટ્રેશન લઈને ઘરે આવશો, નહીં કે હેપીનેસ. સો ઓલવેઝ લર્ન હાઉ ટુ એન્જોય ધ વિલ્ડરનેસ, હાઉ ટુ એન્જોય
the visuals which are offered by the mother nature, if you start enjoying that, probably you will end up making good images. I am saying probably. સૌરભભાઈ જરા વોઇસ માટે તમારા વાતો આવે છે, સહેજ નજદીકથી બોલશો અથવા તો ધીરે બોલશો તો લોકોને સંભળાશે. Okay, am I audible now? Am I audible? યા Okay. So જંગલને જેટલું જાણીએ ને એના કરતા જંગલને વધારે માણવાની જરૂર છે. That is the first thing. And today I have been working from last 20 years. I picked up a camera in 1998 જ્યારે film rollનો જમાનો હતો. અને to reach here with all my professional kit and everything, I have spent good 20 years of my life. So જે લોકોએ photography કરવી છે, everybody has to understand, have patience. Engineers, doctors, everybody gives good 5 to 7 years to their profession. So if you want to do it as a professionally or as a hobbyist, you have to give enough amount of time. And most importantly, do photography for yourself than everybody else. A lot of people think that this social media has created a havoc. It's a lot of people get depression if they don't get likes on their images. So guys, don't do it for others. Okay, sharing it gives you a pleasure and everything is fine. But પહેલા photography પોતાના માટે કરો અને એ photography ને જાતે enjoy કરતા થવું જોઈએ. Correct? So I'll start showing you some of my images and I'll start talking about it. So point is every time when you go to the forest or when you listen about wildlife photography, so what is the definition of wildlife? So બધાના મગજમાં શું આવે, because કે ડિસ્કવરીમાં સિંહ, લાયન, ટાઈગર એવું બતાવતા હોય એટલે બધાને એમ કે ઓકે એલિફન્ટ ઇઝ વાઇલ્ડ લાઈફ. ઓફ કોર્સ these are wildlife, but we have to learn how we can see wildlife from a different perspective. So these are a couple of images which will give you an idea okay, what the blunt presentation of wildlife is. So this is the blunt presentation. Animals in the forest is wildlife. Correct? So that was an African elephant. This is Indian leopard. This image is taken from Gir, and the previous image was taken in Tanzania, Ngorongoro crater. So tiger. So if you don't have a tiger image, probably people would think that I'm a wildlife photographer should be if you don't see the tiger. So I gave myself, and me and Chitu bhai, we went together to see this tiger. This was taken in Tadoba, right? And then another very blunt presentation, as we know that we belong to the Gujarat, which is the only place for Asiatic lion. So lions are of course wildlife. This is one of my very favorite images of Raju, the lion from Gir National Park. Correct? Then these are African lion and lioness during their quarantine period. Lion, lioness are having their own time. અત્યારે કોઈ જતું નહીં હશે Tanzania, they must be enjoying their time. So this is a mating lion and lioness from Tanzania. And then I wanted to push my limits to the extreme. So I did a snow leopard expedition. I'll probably speak about it during the end of this session if time will permit me. So these are the snow leopard mother and 2 cubs of snow leopard in Spiti Valley during winter. So winter in Spiti sometimes will give you it will give you a chance to live in the most difficult part of our country, and that is Spiti Valley's winter. So these are taken at 16,000 feet altitude, where oxygen level is probably -50 and temperature is somewhere -20 to 25. Nighttime temperature -35 ક્યારેક ટચ કરે. The warmest temperature, સૌથી ગરમ temperature હતું -12 during the whole journey. So then cheetahs, of course, one of the fastest animal on this earth, right? So like bird photography. Initially, when I was not shooting birds, because I had no longer telephoto lenses. So if you want to shoot birds, you should have at least 400 millimeter telephoto lens or 500 millimeter telephoto lens or 600 or 800. But minimum 400 millimeter telephoto lens is required. And as I could see the chat box, somebody is asking me that how do you carry your equipment? Flight ma ava heavy equipments કેવી રીતે લઈ જાઓ? તો પહેલા તો ફ્લાઇટમાં જ્યારે તમે બોર્ડિંગ પાસ લો અને તમને ખબર છે
કે તમારા પીઠ ઉપર જે કેમેરા બેગ છે, it is 20 kg. So how you can carry this 20 kg in your check-in, in your cabin luggage? પહેલા તો જેની પાસેથી બોર્ડિંગ પાસ લેતા હોય તેની સામે રડી પડવાનું કે મેડમ પ્લીઝ અમને લઈ જવા દો, હાથ પગ જોડવાના એને કે પ્લીઝ અમને લઈ જવા દો. પછી બી જો એ લેડી નહીં પીગળે તો ચૂપચાપ પૈસા ભરી દેવાના એક્સ્ટ્રા લગેજમાં. ઓકે, this is how we carry. So sometimes my check-in luggage is 7 kg and my cabin luggage is 20 kg. Not sometimes, most of the times when I go to wildlife photography. So this is how we carry. બેન એવું લાગે કે દયાળુ છે તો જવા દે, કોઈ વાર પૈસા ભરી દે. Right? So for bird photography, you need to have these kind of 400, 500 or 600 millimeter telephoto lenses. I use 600 f4 telephoto lens, and that is why this bird photography is possible. So these are the images from Africa. So the point is that what makes images different, because मैं जे image बधाने बतावी हमला सुधी, these are just blunt images of wildlife. I mean, those who have good equipment, probably they can make good photography. So I wanted to push myself beyond the general identity of wildlife. I just did not want to be just one amongst millions, because if you Google lion photographs, you will find 10 million results. 10 million કદાચ એનાથી બી વધારે રિઝલ્ટ બહાર આવે. So I was always thinking that how can I make a difference? How can I make my image very different from others? I just did not want to be one among the millions. So I started reading about wildlife and talking with different masters, those who are actually making difference into wildlife photography. So then once I made an image, this is the image nearby my house on a traffic signal. There was just a milestone where I could see the centipede, and I made this image. And I thought, and I told myself that isn't it wildlife? I mean, what does it change? I mean, there is no change if it is taken in city area. So I started seeing things differently because I wanted to make a different kind of wildlife images. And I started putting, I took a pause from shooting big cats and big animals. And I started taking observation of tiny but the powerful element of Mother Nature. I mean, I am saying tiny but powerful element, which generally we ignore, correct? So these are a couple of images which I started making in wildlife. So a lot of people think that, okay, I want to become a wildlife photographer. So sir, where should I go? We can start wildlife photography from the balcony itself. તમે તમારા ઘરની બાલ્કનીમાં ઊભા ફોટા પાડી શકો છો. તમારા ઘરની નીચે આવતું કબૂતર બી વાઇલ્ડ લાઈફ છે, કાબર બી વાઇલ્ડ લાઈફ છે, બુલબુલ પણ વાઇલ્ડ લાઈફ છે. So first of all, we have to understand, if you want to become a wildlife photographer, what is the definition of wildlife? માણસની છેડછાડ વગર ઉત્પન્ન થયેલી દરેક વસ્તુ વાઇલ્ડ લાઈફ છે. લોકો ગીરના જંગલમાં જાય છે, if they don't see the lion, એ લોકો પાછા એને કહે કે અમિતાભ બચ્ચન તો દુખતો છે, કે કાંઈ લાયન કાંઈ છે નહીં ત્યાં. તો તમે ઝાડ જોયા જ નહીં ત્યાંના, પતંગિયા નહીં જોયા, તમે ત્યાં મોનિટર લિઝાર્ડ નહીં જોઈ, નાના પક્ષીઓ નહીં જોયા. So guys, wildlife is a very different understanding. પણ એને માટે પહેલા લાયન અને ટાઈગરની ડેફિનેશનમાંથી બહાર આવીને તમારે થોડો પર્સપેક્ટિવ વાઇડ કરવો પડશે કે વાઇલ્ડ લાઈફ ઇઝ વોટ. Okay, so these are urban wildlife. Okay, then when you see the images of wildlife, don't always have a feeling કે તમારે સૌથી નજીકથી ફોટો પાડવો છે. મેં વાઇલ્ડ લાઈફના ખાલી પોર્ટ્રેટ્સ જ જોયા છે, but wildlife, these are called habitat shot. This is called animals in environment. Animals જ ખાલી જોવા હોય તો we can go to zoo. ઝૂમાં બધા એનિમલ છે, જે ઇન્ડિયામાં નથી એ બી છે, ઝૂમાં તો ઝેબ્રા બી છે, બરાબર. પણ પોઈન્ટ ઇઝ કે આપણા દેશની કફોડી હાલત એમાં છે કે આપણા દેશી સ્ટાફમાં Z ફોર ઝેબ્રા જ છે, G ફોર જીરાફ જ છે અને હિપ્પોપોટેમસ છે. આ પ્રાણીઓ આપણા દેશમાં જ નથી, પણ આપણી પોથીઓમાં છે ને હજુ ઝેબ્રા, હિપ્પોપોટેમસ ને એમાંથી આપણે બહાર જ નથી આવ્યા. કરેક્ટ. There are so many things કે જે તમે એના એન્વાયરમેન્ટમાં જો તો બહુ જ બ્યુટીફુલ લાગે છે. And this kind of shots I started liking. અને મારું જે ઇન્ક્લિનેશન હતું બ્લન્ટ પોર્ટ્રેટ પરથી more towards creative image તરફ જતું રહ્યું. Right? So a lot of people, there was first question that somebody asked that what is the difference when you take images from mobile? There is no difference if you can make a good image out of your mobile. Right? This is a mobile shot taken during monsoon. Okay, but nowadays the point is
mobile are more costlier than the cameras. Okay, Apple નો ફોન કેમેરાથી મોંઘો થઈ ગયો છે. એ આપણી એક જરા દુઃખદ એ છે. અને there are some mobiles which takes amazing photographs. I saw a mobile with 40 megapixel. I don't know whether we should call it a mobile or I don't know. It's a camera કે જેમાં phone भी ચાલે, because it's 40 megapixel mobile phone camera. Correct? So there is nothing wrong taking images with mobile phones. Okay, this is a mobile phone image. And then I started making images which had graphical values in it. Just now we saw the images from Chittu Bhai, that his amazing landscape photographs we saw. His landscapes are beautiful, his landscapes are amazing because he understands the graphic values when he sees the scenario. So when in animals, if we start observing the graphical values, there are a lot to be captured beyond lion, tiger, and leopard. So these are the graphical values, and these are all, the images are taken in Gavier Lake. Gavier Lake is just nearby. So those who want to start wildlife photography, you can start from your hometown. There is no need to go to Himalayas every time if you want to become a wildlife photographer. Okay. Then trees. Trees are wildlife. Guys, a lot of people think અહીંયા તો ખાલી ઝાડ જ છે. So ઝાડ is wildlife. I mean, and those who cannot, you cannot admire the beauty of trees. Probably, I don't know, because everything belongs to everything is around the trees when it comes to forest. Okay. So this is what I call nature and animal ni bhegi image. Okay. This is the fusion of nature and wildlife together. Right. Then technology. In India, we have our hobby of photography is technology driven. Every year, new technologies are coming in because it is digital, and the new technologies which are gradually getting inside. I mean, so initially it was film rolls, and we got into digital cameras. Can you imagine my first digital camera was 2.5 megapixel from Kodak. So this was like my first, this is from my drone camera. Then this is the snow leopard image taken in Spiti Valley. So every time we have to understand that there's something called beauty and there's something called reality. So we have to choose, because snow leopard is beautiful, but if you see snow leopard hunting, it is probably beyond it. Okay, so this is a snow leopard taken in white snow peaks. This is the only image of snow leopard crossing the river. This was taken in Spiti while snow leopard was crossing a Spiti river. And we were standing on Asia's highest vent level bridge, which is Chicham Bridge. So this image was taken with 600mm telephoto lens from the Chicham Bridge. Right? And this is the basic, what Chitubai also spoken is environment. It is the ambience that we have to understand. The animals in environment, animals in ambience or habitat is what I love the most about it. Okay. So now, what are the myths? Wildlife photography માં ઘણી બધી અંધશ્રદ્ધાઓ છે. હું તમને એક બે અંધશ્રદ્ધાઓ કહું, બાકીની તમે સમજી જશો કે તમારે ક્રિએટિવ ઇમેજ કેવી રીતે બનાવવાની. તો ક્રિએટિવ ઇમેજ બનાવવાની અંધશ્રદ્ધા છે કે એને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરી નાખો, ક્રિએટિવ બની જાય. I don't know, એ અંધશ્રદ્ધા છે. Black and white image is just a monochrome presentation of wildlife. Okay. એને મોનોક્રોમ કરવાથી એને ક્રિએટિવ ના સેક્શનમાં મૂકી દેવાય એવું નથી. એક અંધશ્રદ્ધા છે. It's a myth of creative images. Another myth is you can make your images blur and it will become a creative image. If you make your images blur, it should have a solid philosophy, because only your philosophy can amplify your thought process, and your thought process can amplify the consciousness of making images. So you should have a clear philosophy when you make images into black and white, or you convert your images into blur images. Okay. So the point is, when I call everyone, that those who are listening and those who really want to learn photography, how we can change the perspective of looking things very differently. So what happened, એક વખત ટીચરે કીધું કે ભાઈ બધા પક્ષી દોરો. તો 99.99% છોકરાઓ આવું પક્ષી દોડે જેને એક ચાંચ હોય, જેને આંખ હોય, પાંખ દેખાતી હોય ને પગ દેખાતા હોય.
પણ પક્ષી એક છોકરો એવો બેઠેલો હતો કે જેને છે ને બરાબર પક્ષી ડ્રો કરતા નહીં આવડતું, એનું ડ્રોઈંગ બહુ ખરાબ હતું. તો what he did was he changed the perspective of drawing a bird, and his bird looked like this. This is a bird, correct? આ બી પક્ષી જ છે. પણ ટીચર એને ખીજવાઈ ગયા કે કેમ આવું પક્ષી દોર્યું. But then principal saw teachers scolding the student, અને પ્રિન્સિપલે કીધું કે આમાં શું ખોટું છે, આ પક્ષી જ તો છે. પોઈન્ટ ઇઝ કે આપણને જે શીખવાડવામાં આવે છે ને એમાં બહુ મેજર પ્રોબ્લેમ્સ છે. આપણને બધાને નાનપણમાં યાદ હશે કે આપણને ટીચર લેન્ડસ્કેપ ડ્રો કરવા કહેતું. ચિતુભાઈના લેન્ડસ્કેપ જોયા કે બહુ જુદા જુદા હતા, પણ જ્યારે સ્કૂલમાં લેન્ડસ્કેપ ડ્રો કરવા કહે ત્યારે બહુ તકલીફ પડી જાય, બીકોઝ કે આપણને જે શીખવાડેલું છે ને આપણે એનાથી જરા પણ જુદું કરીએ ને તો ટીચર ખીજવાઈ જાય. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક ક્રિએટિવ ઇમેજીસ, સ્ટેપ 0 ઇઝ unlearning. Unlearning of what you have seen and what you have observed in life. Okay, lot of people ને હું જ્યારે કહું કે અનલર્નિંગ ની શા માટે જરૂર છે, અનલર્નિંગ ની એટલે માટે જરૂર છે કે નહીં તો બધાનું એક સરખું જ થશે, અને હાઉ વિલ યુ સ્ટેન્ડ આઉટ એઝ અ ડિફરન્ટ આર્ટિસ્ટ. સો ઇમેજિન તમને બધાને કીધું કે લેન્ડસ્કેપ ડ્રો કરો, એટલે નાનપણમાં લેન્ડસ્કેપ બધાએ ડ્રો કર્યો હશે, બધાને બે પર્વત દેખાય, બરાબર? અને સુરત દાદા બરાબર પર્વતની વચ્ચેથી બહાર આવે, સાઈડ પરથી બહાર આવે ને, સુરત તો અલાઉડ નથી, ટીચર માર્ક્સ કાપી લે. એવો અનુભવ કર્યો જ કોઈએ? નદી બરાબર બે પર્વતની વચ્ચેથી જ નીકળે. કોને કીધું બે પર્વતની વચ્ચેથી નદી નીકળે? પર્વતની બાજુમાંથી બી તો જઈ શકે કે પર્વતમાં નદી નહીં બી હોય, એવું બી બને. પણ આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં અનલર્નિંગ છે જ નહીં, અને લર્નિંગ જે આવે છે ને એ વર્ષોની ઓર્થોડોક્સ પ્રોસેસમાંથી આવે છે આખું લર્નિંગ. સો વેન યુ આસ્ક ટુ ડ્રો અ લેન્ડસ્કેપ, આ જ અલાઉડ છે. આ ફોટા સિવાયનો લેન્ડસ્કેપ અલાઉડ જ નથી. આ છોકરો જો સન નહીં દોરે ને તો ઇટ ઇઝ નોટ અલાઉડ, એટલે સનની ડાયરેક્શનમાં જ લેન્ડસ્કેપ હોય જ્યાંથી સન ઉગે. સો જો આપણે આપણા આર્ટને કે ફોટોગ્રાફીને જુદી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવી હોય ને તો વી હેવ ટુ લર્ન ટુ અનલર્ન ધ થિંગ્સ. બીકોઝ આપણે કોઈ પણ લાયનના ફોટા જોયા, ટાઈગરના ફોટા જોયા, તો એનાથી જુદું કેવી રીતે કરી શકાય આપણે? તો આ અનલર્નિંગની પ્રોસેસ શીખવાની. હવે જે છોકરાએ હિમાલય જોયો જ નથી, આવો લેન્ડસ્કેપ કેવી રીતે દોરે? એ છોકરા તો કચ્છના રણમાં મોટો થયો, તો કચ્છના રણમાં મોટો થયેલો જે છોકરો છે એનો જે લેન્ડસ્કેપ હોય ને એ માત્ર આવો હોય. કચ્છના રણનો લેન્ડસ્કેપ છે, પણ આ લેન્ડસ્કેપ દોરે ને તો ટીચર માર્ક કાપી લે. પણ આ જે ડ્રોઈંગ છે ને, આ કોન્સેપ્ટને કહેવાય છે મિનિમલિઝમ. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ મિનિમલિઝમ that photographer needs to learn, that minimalism can make your beauty into a simply graphical thing. Okay, so sometimes simplicity or minimalism can make your image drastically changed and drastically different from those two mountain landscape. તો કચ્છમાં મોટો થયેલો છોકરાએ તો આ જોયું હોય ને, પણ એને બિચારાને ડ્રોઈંગ્સમાં માર્ક ઓછા મળે જો આવો કચ્છના વ્હાઈટ રણનો લેન્ડસ્કેપ ડ્રો કરે. સો ગાઈઝ ડોન્ટ, આ અત્યારના જમાનામાં એ માર્ક્સ એટલે સોશિયલ મીડિયાની લાઇક્સ. સોશિયલ મીડિયામાં લાઇક્સ વધારે મળે ને એવા ફોટા વધારે સારા, સોશિયલ મીડિયામાં લાઇક્સ ઓછી મળે ને એવા ફોટા ઓછા સારા. તો પહેલા ટીચરની બીક હતી, હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઓછા લાઇક્સ મળવાની બીક છે. સો ટ્રાય ટુ બ્રેક ધ બેરિયર એન્ડ ટ્રાય ટુ સી ડિફરન્ટલી, એન્ડ વી વિલ નાઉ સી how we think differently when we make images into wildlife. So this is the image of a spotted deer taken in Gir forest. So gypsy માં 5 લોકો હોય તો 5 લોકો આ જ ફોટો પાડે, કરેક્ટ? તો આને જુદી રીતે કઈ રીતે જોવાય? તો બેઝિકલી આને ચકલી વિચારી લો. જો આ ચકલીનો ફોટો આપણે જોયું ને કે ચકલીના પગ દોરીને બી તો કઈ જુદી ઇમેજ બનાવી શકાય ને. So everybody took spotted deer like this, but what I clicked in this spotted deer was this. And I weaved a philosophy with this image of only horns looking in the image, that these are the hands of Buddha. જેને આમાં બુદ્ધાના hands દેખાય ને એ બધા કવિ બનવાને લાયક છે. જ્યારે બુદ્ધાના હાથ આશીર્વાદ આપતા હોય ને ત્યારે આ પોસ્ચર બને, કરેક્ટ? લાઈક ધીસ. એને સાઈડ પરથી જુઓ તો બે બુદ્ધાના હાથ છે. And I weaved a philosophy with this image is blessings of nature, correct? So when image is just informative image, it is a document, it is not an art, correct? બધા યાદ રાખવાની જરૂર છે જે લોકો મને સાંભળે છે, જ્યારે તમારી ઇમેજ માત્ર ઇન્ફોર્મેશન ડિલિવર કરે ને એટલે એ ડોક્યુમેન્ટ છે, ઇટ્સ અ ન્યૂઝપેપર, because your image is delivering only the information. When your image delivers emotions,
along with information, it is art. Because there is no art which does not deliver emotions. You take music, there are different kinds of music, sad music and happy music. By just listening to a couple of tracks, you will understand, yes, every music has different emotions. So your image will become an art piece if your image contains an emotion. Okay, so when we went to the forest, of course, everybody would like to see the lion, and everybody is fascinating seeing these kind of images. But how many these kind of images will you produce? How many years you will making portraits and portraits and portraits? Because naked portraits will ultimately become a monotonous way of presentation. So when I started going to one place for a couple of times, once I went to Gir and I did not take my telephoto lens, I go with a small lens and I made an image was this. So this image talks the story of habitat. This image talks a story કે જેને આપણે રાજા કહીએ છીએ ને, રાજા કેવા સુકા પ્રદેશમાં એકલો બેઠેલો છે, હે ને? So point is, when your image has a story, when your image has more than just the information, આના પહેલાની image નો title શું આપી શકો? This is a lion, correct? But આ image નો title આપી શકાય બહુ બધી જુદી જુદી રીતે, correct? A lion sitting on a perch, correct? A lion in a dry land, a lonely lion. You can elaborate your images with different perspective, and then your image becomes an art, correct? And then you are certified as an artist. And believe me guys, Anna Pellani ji image ati, it was a magazine image. It went on the cover page of a magazine because it has information. But this image won me one of my biggest award, which is an international award, which is HIPA. So I received Merit Medal Award with this image. When I decided that yes, I want to make a different image, and I refuse to go with telephoto lens and I go with a smaller lens. So if you are thinking that મારી પાસે તો મોટા મોટા lenses નથી ને મોટા મોટા camera નથી, so I cannot become a photographer, please remove this mentality from your brain. Okay, it is just how you see it and how you feel it. So don't blame your equipment. You can create wonders with whatever you have, right? So creativity જ્યારે જોઈ નહીં શકે ને ત્યારે આપણે એને visually challenged કહીએ, બરાબર? It's a better way, it's a euphemism, it's કે તમે સારી રીતે કોઈ વસ્તુને કહો કે જ્યારે માણસ આંધળો છે ને તો આપણે એને કહીએ કે he is visually challenged. તો જ્યારે તમે ક્રિએટિવલી વિચારી નહીં શકો ને ત્યારે તમે ક્રિએટિવલી ચેલેન્જ કહેવાય. અને ક્રિએટિવલી ચેલેન્જ એટલા માટે છે કે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં દરેક વસ્તુને રીતિ રિવાજથી કરવાની એ છે, અને તમે એ રીતિ રિવાજને તોડીને કંઈક કરવા જાઓ ને તો તમને માર્ક્સ ઓછા મળે ને તમને ડર પેસી ગયો હોય હંમેશા. તો વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફીમાં રીતિ રિવાજ છે ક્લોઝઅપ્સ, કે વાઇલ્ડ લાઈફનો નજીકથી ફોટો પાડે એટલે યુ આર અ ગ્રેટ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર. નો, it is not like that. I don't know, my screen sharing stopped. Screen sharing બંધ થઈ ગયું ને? I don't know, I'm not able to see my screen sharing. Can we take up now questions? Yeah, we can take up questions. Yes, please. Shitubai ને તમે જરા questions લેશો જે તમારા questions હોય અથવા તો. હા, થોડા questions હતા જે મેં chat room માં answer કર્યા છે, but I would like to share with everyone. There was one question about lenses, કે landscape photography કરવી હોય તો કયા lenses would be useful. હવે જે just beginners, intermediate photographers, they generally have a crop sensor camera. So તેના માટે they have their kit lens, that is 1855, 55, 250. One step ahead, I would suggest a lens like say 10-20 from Canon. If you are a Canon user, crop sensor માટે I would suggest a 10-20 lens. If you are a full frame photographer, there are these new lenses which have come up from Tamron. These are very, very sharp, very light in weight, very small. And the main thing is they are very, not cheap, but very comparatively reasonably priced as compared to Nikon and
Canon. Correct. So Tamron 1728 f2.8 I'm using currently. Extremely sharp lens. Tamron નો એક બીજો lens છે 2875. Again it's an f2.8. એટલે આ બંને લેન્સ એટલા નાના છે કે તમે જ્યારે ટ્રેકિંગ ને એવા એક્સપેડિશન પર જતા હોય where each gram is going to weigh you down if you are on the Everest base camp track. So આવી જગ્યા I would suggest to carry these kind of smaller lenses but extremely sharp lenses. Again, I would say, as Saurabh mentioned, કે ભાઈ લાંબો લેન્સ એટલે જ વાઇલ્ડ લાઈફ નહીં, તેમ લેન્ડસ્કેપમાં બી એવું નથી કે wider angle means it's better for landscapes. If you have a zoom lens, telephoto like say 7200, which is, I would say, fantastic if you want to do something as Saurabh mentioned, abstract kind of images, close-ups of mountains or trees. So I would suggest 3 lenses that a landscape photographer should have, and then forget the rest. 1728 Tamron no 2875, they have again come up with a very small and a cheap lens, which is 7180. Again f2.8, 70,000 no lens hai, but as compared to Canon, Nikon, it's 40%. શીતુભાઈ એક રિક્વેસ્ટ છે, થોડું ટેકનિકલ જવા કરતા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની સાથે આપણે કરી રહ્યા છે. Okay. Viewers are more interested to know about as an entrepreneur, how do you sustain and survive, or is there any income generated out of this? Fantastic, very very good, valid question. See, most of the nature, wildlife, landscapers do it for the love of it rather than for the money. So they have, I would say, some occupation or a business going on. But I make a small, small money out of selling my images to companies like Getty Images. Getty Images is world's largest image selling company, where you can sell your images. They will sell to other users and they will pass on certain commission. So this is one area which I think can generate some value to it. But it is getting more and more difficult to, sustain just as a wildlife or a landscape photographer. You need to have something as a backup. Juvanio college mathi nikalta hai, they have these, rosy picture of becoming a nature wildlife photographer. But as Saurabh will tell you, there is not much money happening there. So you need to have a backup either as a professional photographer, which would say take care of events, weddings, જેનાથી તમને regular income generate થાય, and then you pursue your hobby. As Saurabh, I just ખાલી એક જ વસ્તુ એડ કરવી છે કે everybody who wants to become a professional photographer, all the youngsters are not giving enough time to their hobby, as I mentioned previously. So please spare enough time behind your hobby. I mean, eat, sleep and shit photography for 5 to 6 years and then get into the professional photography. When it comes to wildlife photography in India, seeing the social structure of our country, where you have lots of social responsibilities and limitations both, you cannot earn a lot of money out of wildlife or landscape photography unless and until you are selling your prints to certain online platforms and magazine related platforms. But there are 2 aspects of photography. One is hobby and second is commercial photographer. So if you think photography on a commercial aspect, everybody has to understand one particular thing, that when you take it commercially, you have to learn commercial photography. You need to practice commercial photography, because a lot of people I have seen nowadays, they pick up camera and go to weddings. See, wedding is a very important part of someone's life. So if you want to earn out of it, and if you want to shoot weddings, you should have minimum experience of 5 to 8 years. Because કોઈકની લાઈફની બહુ જગતની મુવમેન્ટ છે. એની લાઈફમાં એક જ વખત આવે, તમે તો એક વેડિંગમાં નહીં મજા આવે તો બીજું વેડિંગમાં શૂટ કરી લેશો, પણ પેલો બીજા લગ્ન નહીં કરી શકે ને. So I mean, we have to understand that there are stages of commercial photography in our life. Stages of commercial photography. You should start with interior and architecture,
then you should go with exterior and food photography, and then gradually you should get into fashion photography, and then wedding photography comes at end. And if you like wildlife photography, wedding and wildlife are same. Wedding में भी शिकार ने शिकारी होय, wildlife में भी शिकार ने शिकारी होय. Saurabh bhai, we wanted to know more about your personalities related to the World Photography magazine में તમે editor તરીકે છો અથવા તો visual poetry. So can you please share some thoughts related to the WPM and visual poetries? Yes. See, there are a couple of things I am related to. Is like one is WPM, one is CNP, which is Creative Nature Photography, which is a national forum. Then visual poetry is very personal thing of my own, because I present my work on the name of visual poetry, and basically I earn, as Chittu bhai said, that you need to have a backup. So I have a company called 50mm Media Productions, from where we execute commercial photography, and visual poetry is something where I do my wildlife photography commercially. Okay, so for commercial photography I have 50mm, and visual poetry is how I commercially practice my wildlife photography. And when it comes to work as an editing or editor of CNP or WPM, so our job is to flow the correct kind of work on the platform. So we basically edit, and we basically ensure that what is being posted there. Okay, because nowadays, because of social media, there are platforms where there is a lot of visual pollution. I call it visual pollution. Okay, when you go to Instagram, there is a lot of pollution. You go to Facebook, there is a lot of visual pollution. So on these platforms, we make sure that we share the work from world's finest photographers. And we have to basically work as an editor to make sure that whatever we are sharing there is of the best quality and best class. So these are the platforms that we have been giving our services. There was a question about if there are any services for getting rental lenses. Saurabh, are you familiar? Are you? Yeah. Yes. See, honestly, if you don't know that what kind of photography you like, and if you want to give yourself a try, so rather than going to the shop and buying some and spending some 1.2 to 3 lakh rupees, you can rent your equipment. There are a lot of companies nowadays. One of the companies where I associated is Toehold. Toehold is a company which will rent you very costly equipment, somewhere around 10 to 15 lakh. You can rent that equipment in 10 to 15,000 rupees, where you can rent it, you practice, you try your hand, and if you like it, you can probably buy it. There's another company called Lens and Zooms. There's another company called Primes and Zooms. There is another company called Lenscart. Now they have also started renting the equipment. So basically, if you want to give yourself a try, don't go and buy a costly equipment. Give yourself a try, rent it, use it. If you find yourself okay and comfortable, and you want to carry that particular genre, you probably can end up buying it. Yeah, but is there any company in Surat? No, they'll give you in Surat, no issue. They'll rent you in Africa also, not an issue. That I think that Chittu bhai and Saurabh bhai will continue in the next episode also. We now just request Mrunal bhai to announce the future programs. Thank you very much, Sanjay bhai. Thank you very much. આજના બંને સ્પીકરોએ વાવ ઓસમ આ બોલતી વખતે મોઢું પોળું રહી જાય, અને આ આખા વેબિનારમાં ચિત્તુભાઈ મોઢું પોળું જ રહ્યું છે. તમે જે શૂટ કર્યા છે પિક્ચર્સ એ જોતા, a wonderful webinar. We must thank both of you. આવતીકાલના વેબિનાર વિશે નાનકડી માહિતી આપી દઉં. આવતીકાલે લર્નેડ ફેકલ્ટી જીનેન્દ્ર જૈન આપણી સાથે વાતો કરશે, જે વિષય છે થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન. જીનેન્દ્ર જૈન એ ખૂબ જાણીતા સ્પીકર છે, જેઓ ગ્રુપ ડિરેક્ટર ઓફ જેટેક સોલ્યુશન પ્રોજેક્ટ ઓફ અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ. આના વિશે મને લાગે કે સંજય પંજાબી તમે થોડી વધારે તમે આના પર પ્રકાશ પાડી શકશો. Okay, thank you.
ઇઝરાયલના એક લેખક છે જેમણે એક થિયરી આપી મેન્યુફેક્ચરિંગ માટેની. એ થિયરી છે થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ. એટલે કોઈ પણ વર્લ્ડની અંદર જેટલા પણ યુનિટ્સ બને છે અથવા તો નવા પ્લાન્ટ બનતા હોય છે તેમાં થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટનો સિદ્ધાંત લાગુ પડતો હોય છે કે ફેક્ટરી ડિઝાઇન કરતી વખતે આ થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટનો ઉપયોગ થતો હોય છે. અને યુ ગોડરાટ કરીને છે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે જોડાયેલા છે તે લોકો માટે ખાસ ગોલ કરીને એક નવલકથા એને લખેલી છે અને બધા જ વાંચવા જેવી છે મેન્યુફેક્ચરિંગના માટે. યુ ગોડરાટ પાસેથી જિનેન્દ્ર જૈને ડાયરેક્ટ ટ્રેનિંગ મેળવેલી છે કે થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ કેવી રીતે લાગુ પડી શકાય. અને આ જિનેન્દ્રભાઈ છે તે હોવાર્ડ્સ ટેન્ક જે ઇન્ડિયન આર્મી માટે બને છે તેના પાર્ટ સુરતમાં બનાવે છે. બોફોર્સ કંપનીના જે અમુક દારૂગોળા છે તે અહીંયા બનાવે છે. અથવા તો સિમેન્ટ જેવી કંપનીના એકદમ માઇન્યુટ ઇક્વિપમેન્ટ કે જેની અંદર માઇક્રોન્સની જરૂરત પડતી હોય તેવા લેઝર મશીન્સના પાર્ટ અહીંયા સુરતમાં બનાવે છે. અને એ જિનેન્દ્ર જૈન જેણે ગોડરાટની પાસેથી એના શિષ્ય તરીકે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટેની થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ શીખીને આવ્યા છે તે આપણી સાથે કાલે શેર કરશે. સો દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ થિયરી ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ. ઓવર ટુ મૃણાલ. હા, તો અંતમાં આપણે સેલ હેડ એડમિનિસ્ટ્રેશન શનિવારના પ્રોગ્રામનું કહી દો મૃણાલભાઈ. આપણે યાર મને આનંદ સસ્પેન્સ નહીં રાખો. યસ, ડેફિનેટલી. સસ્પેન્સ નહીં રાખો. યા, થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ ફોર રિમાઇન્ડિંગ મી. શનિવારે સાંજે 5 કલાકે એક જેને કહી શકાય કે અત્યાર સુધીની આ હારમાળામાં આપણે 50માં એટલે ગોલ્ડન જ્યુબિલી વેબિનારની નજીક જઈ રહ્યા છીએ. બની શકે કે અત્યારે જે ગતિએ પ્રમુખશ્રી સવારે પણ વેબિનાર કરે છે તે જોતા કદાચ 50માં વેબિનાર આમ ગણતરીમાં ગણી શકાય. આપણે શનિવારે સાંજે 5 વાગે હિન્દી ફિલ્મોના અને રંગમંચના દિગ્ગજ કલાકાર શ્રી પરેશ રાવલ સાથે વિચાર ગોષ્ઠી કરવાના છીએ. અને એમનું વિચાર ગોષ્ઠી પ્રશ્નોત્તરી સંચાલન કરશે જાણીતા નાટ્યકાર કપિલદેવ શુક્લ અને એમના નાના ભાઈ વિનીત શુક્લ જેઓ જાણીતા પત્રકાર છે. સાંજે 5 કલાકે આપણે પરેશ રાવલની સાથે રૂબરૂ થઈશું. અને હવે હું અંતમાં અમારા સેલ હેડ એડમિન શ્રી અતુલ પાઠકજીને વિનંતી કરું કે તેઓ આજનું સમાપન આભાર વિધિ સાથે કરે. થેન્ક યુ ધીરેનભાઈ. અરે મૃણાલભાઈ, થેન્ક યુ સંજયભાઈ અને આજના બંને પેનલિસ્ટ મિત્રો. અદ્ભુત વાતો કરી. આ એક આર્ટિઝનની જે જર્ની છે, એક કલાકાર એની કારકિર્દીની શરૂઆત કરે અને દિગ્ગજ ગજાનો કલાકાર થાય ત્યાં સુધીની આખી આ સફર છે ને, સફરમાં કેટલા બધા પેઇન્સ ઉઠાવવા પડે. ખૂબ સુંદર વાતો ખરેખર. અત્યારની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ કોરોનાની, તો આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં આપણે સૌ બેઠા છીએ. તો મારા જેવાને એક પ્રશ્ન એવો ઊભો થાય છે કે સાલું આ વેબિનાર વધારે ચેપી છે કે કોરોના વધારે ચેપી છે? જેટલી ઝડપથી કોરોના સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે, કદાચ એના કરતા વધારે ઝડપથી આ વેબિનારનો ટ્રેન્ડ સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કદાચ આ ટ્રેન્ડની જો કોઈને ક્રેડિટ આપ્યું હોય, ખાલી દક્ષિણ ગુજરાત પૂરતી વાત કરીએ અને સંસ્થાકીય લેવલની વાત કરીએ તો જેમાં કોરોનાનું મૂળ વુહાનમાંથી નીકળ્યું એમાં વેબિનારનું જો મૂળ શોધવાની કોશિશ કરીએ તો ચોક્કસપણે આ મૂળ SGCCIમાં જઈને અટકે એ બાબતમાં મને કોઈ શંકા નથી. આ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે કે કેમ લેવું આને? ચોક્કસ છે, કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. થેન્ક્સ ટુ મૃણાલભાઈ, સંજયભાઈ, અમારા ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ અને ખૂબ જ પ્રોગ્રેસિવ અમારી ઓફિસ બેરર્સની ટીમ કે જેણે આ કન્સેપ્ટને ખૂબ સફળતાથી ખૂબ ઝડપથી અમલમાં મૂક્યો અને આજે લોકો એને ફોલો કરતા થયા. મિત્રો, શોખ દરેક માણસને હોય છે. કોઈકને પણ આપણે પૂછીએ તો દરેકને કોઈકને કોઈક શોખ જરૂર હોય છે. પરંતુ જો કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરીએ કે ભાઈ તારે આ શોખ જે તારો છે એ શોખને પાળવા માટે, પોષવા માટે તમે શું કરી રહ્યા છો? તો અનેક સ્ટોરીઓ સાંભળવા મળે. તરત જ બધી જાત જાતને એક્સક્યુઝીસ આવે કે જવા દો ને સાહેબ, હવે આપણે ભણવામાંથી આખો દિવસ કોલેજ જવામાંથી સમય નથી મળતો, સવાર કામ ધંધામાંથી નોકરીમાંથી સમય નથી મળતો, મને શોખ તો બહુ છે ફલાણા ઢીકણાનો પણ સમય જ નથી મળી શકતો.
કે મારી પાસે રિસોર્સિસ જ નથી, એટલે સવાલ એ ઉભો થાય છે, શોખ હોવો સારો છે, પણ શોખને એક લેવલ પર પહોંચાડવો હોય અથવા તો એમાંથી આત્મસંતોષ મેળવવો હોય તો ખૂબ જરૂરી છે કે ડ્રીમ, વિઝ્યુલાઇઝેશન, સતત કન્સિસ્ટન્સી, ડેડિકેશન અને સૌથી મોટો ગુણની જો જરૂર હોય તો એ છે પેશન. જો સાહેબ તમારામાં બધા ઉપરના ગુણો હોય પણ જો પેશન ના હોય ને તો તમે આ રિમાર્કેબલ અચીવમેન્ટ કદીએ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આજના આપણા બંને પેનાલિસ્ટની જે વાતો આપણે સાંભળી એમાં એક વસ્તુ બહુ તારણ આપણે સહેલાઈથી કાઢી શકીએ છીએ કે આ બધા જ ગુણો એમણે આત્મસાત કર્યા છે અને સૌથી વધારે મહત્વની જે પેશન છે એ પેશન એમણે કેળવી છે અને એટલે જ તેઓ આ હાઇટ્સ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. ઘણીવાર આપણે મેગેઝિનોમાં જોઈએ કે લીડિંગ મેગેઝિન્સમાં જોઈએ કે ફ્લાય કરતા હોય ત્યારે બધી જાત જાતની લેન્ડસ્કેપિંગની આપણે ઇમેજો જોઈતા હોઈએ અથવા વાઇલ્ડ લાઈફની ઇમેજો જોઈએ ત્યારે આપણને એક પહેલો વિચાર એવો આવે કે આ તો સાલું આ ટોપ લેવલના મેગેઝિન્સ છે એટલે વર્લ્ડના કોઈ ટોપ એકદમ બેસ્ટ ફોટોગ્રાફરે જ આ ડિઝાઇન ફોટોગ્રાફી ક્લિક કરી હશે. પરંતુ હવે કદાચ આપણે જુદા એંગલથી એને જોવાનું ચાલુ કરવું પડશે. કદાચ આપણને હવે એક થોડી એટેચમેન્ટ જેવું પણ લાગશે. આપણે જયારે આ બધી ચિત્તરંજનભાઈએ જે ઇમેજ બતાવી દુબઈની, મુંબઈની ને આ બધી ઇમેજો જયારે આપણે જોતા હોય ત્યારે આપણે કદી એવો વિચાર નતો આવતો કે આપણામાંના જ એક લોકલ સુરતી પણ આ લેવલે પહોંચ્યા છે અને આ લેવલની ફોટોગ્રાફી એમણે કરી છે, લેન્ડસ્કેપિંગની ફોટોગ્રાફી સ્નેપ્સ ક્લિક કર્યા છે. હવે ચોક્કસપણે આપણા માટે વિશેષ ગૌરવની વાત બને છે અને એક વિશેષ એટેચમેન્ટની વાત બને છે. સૌરભભાઈ બી બહુ સુંદર વાત કરી કે ભાઈ વાઇલ્ડ લાઈફની ફોટોગ્રાફી કરવી હોય તો સૌથી પહેલા તમારે જંગલને સમજવું પડે. જંગલને, જે એનિમલ્સને તમે ક્લિક કરવા માંગો છો તેની પ્રકૃતિ, તેની લાઈફસ્ટાઈલ, આ બધી બાબતોના લોકેશન્સનો ખૂબ ઊંડાણ અભ્યાસ કર્યા પછી જ જો તમે એ દિશામાં આગળ વધો તો સફળ થઈ શકો. અને જંગલની સાથે જંગલનું ડિસિપ્લિન પાળવું એટલું જ મહત્વનું છે. જો કદાચ આ વસ્તુ નહીં કરીએ તો તમને એમાં સફળતા મળવી અઘરી છે. આ બંને મિત્રો દ્રષ્ટિકોણ સાથે સંકળાયેલા છે અને એટલે દ્રષ્ટિકોણમાં બંને મિત્રોનો ખૂબ સી ફાળો છે. ઘણા બધા આપણા અત્યારના જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા, જે એટેન્ડીઝ છે, એમાંના ઘણાએ સવાલ કર્યો કે સાહેબ કેવી રીતે શરૂઆત કરી, આ બધાને માર્ગદર્શનની જરૂર છે. તો ચોક્કસપણે આ દ્રષ્ટિકોણ જેવી સંસ્થા ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન એ લોકોને આપી શકે છે. કોઈ કે કારકિર્દી તરીકે અથવા તો શોખની રીતે ફોટોગ્રાફીને લેવી હોય તો કઈ રીતે આગળ વધવું અને શું તૈયારીઓ કરવી એનું ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન એમને મળી રહે છે. એટલે પણ આ બંને મિત્રોનો આપણે ખૂબ આભાર માનીએ. આ બંને મિત્રો આ ફિલ્ડના સ્ટોલવર્ટ છે અને એમણે અમારા આમંત્રણને માન આપીને આજે આ વેબિનાર માટે જે તૈયારી બતાવી, ખૂબ ખૂબ આભાર બંને મિત્રોનો. ભવિષ્યમાં પણ ચેમ્બરને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ શૃંખલાને આપણે આગળ વધારી શકીએ અને એક સારામાં સારા કાર્યક્રમો કરીને લોકોને ઇન્સ્પિરેશનલ આમાંથી મળે અને નવા ઉગતા કલાકારો પોસાઈ શકે એવી અપેક્ષા છે. આજના બંને પેનલિસ્ટને હું અંગત રીતે અને ચેમ્બર વતી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજના વેબિનારના કોઓર્ડિનેટર અમારા સેલ ઇવેન્ટ્સ મૃણાલભાઈ, અમારી ટેકનિકલ ટીમના સંજયભાઈ પંજાબી અને ચેમ્બરનો સ્ટાફનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. અને એટ લાસ્ટ જે લગભગ 130 જેટલા એટેન્ડીઝે આ વેબિનાર એટેન્ડ કર્યો છે એ બધાનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Saurabhbhai. Thank you, Saurabhbhai. Thank you, Chittu. So kind of you and spent a lot of time and give very valuable information. It was pleasant time. Thank you. Be in touch. Saurabhbhai, nice meeting you. Thank you. Yes, sir. Bye. Yes, sir.
થેન્ક યુ સંજયભાઈ, પંજાબી, કુણાલભાઈ, થેન્ક યુ. Bye, everybody. બાય બાય.